Insemmilkom, sinjuri, illum sa naraw l-isfidi ta' familja fej il-ġenituri huma tnejn professjonisti familja żgħira. X'inhu huma l-isfidi qegħdin fid-dar ta' Mr Alistair Pace. Grazzi ħafna Mr Pace li l-qajtna ġo darek illum. Grazzi, grazzi. Qed nara kemm inti hands-on bħala missier. Kif issib il-bilanċ bej ix-xogħol tiegħek li fih ħafna impenn u id-dar? Bħala xogħol jiġifieri kif għattint impenjat ħafna, ikolli clinics u theatre matul il-ġimgħa. Imma ovvjament dejjem naħseb il-familja bħala priorità u dejjem nara kif nagħmel bilanċ biex isib biżejjed ħin biex naqta' kemm jista' jkun ħin mat-tfal nilgħab magħhom u naħdem ukoll. Tfal tiegħi żgħar kif qed tara u żgħar għal darba, ġifieri nixtieq narhom jikbru, kemm jista' jkun nilgħab magħhom u narhom jiżviluppaw bil-mod il-mod. Dejjem insib ħin matul il-ġimgħa biex naqta' nara ħin mal-familja, nħorġu barra, nimxu, fil-weekend kemm jista' jkun is-sibt u l-ħadd naqta' kemm jista' jkun mix-xogħol, noħorġu, forsi nilagħbu, hawnhekk fejn noqgħod jiena ħafna mixjiet sbieħ, fejn naqtaw ġifieri, il-ħin naqtaw sabiħ u mal-familja kemm jista' jkun insib ħin u nieħdu pjaċir kemm jista' jkun. Qed issemmi l-attivitajiet ta' divertimenti tagħmel magħhom, imma rajtek jien stess kemm inti hands-on anki fid-dar, ġifieri tieħu ħsiebhom it-tfal ukoll u tipparteċipa bil-preparazzjoni tal-ikliet. Dan huwa xi ħaġa mhux tas-soltu taħseb għal-bniedem li hu pereżempju konsulent bħalek. Li kieku saqsi dik id-dawn dal-mara probabbli tgħidlek li mhux biżżejjed. Imma kien jista' jkun ipprova nagħti daqqatit għandna tliet tfal. Daniel li għandu 3, Caroline li għandha 5, issa għandna baby ġdida, Catherine li għandha 3 weeks. U kif tista' timmaġina jkun hemm xogħol tad-dar, għandna xogħol tal-familja, tfal żgħar ikunu demanding ħafna. Kien jista' jkun nagħti daqqatit kemm jista' jkun kemm ikolli ħin biex insajjar mal-mara, nieħdu pjaċir insajru kliet differenti, għandna min jiġi għajna d-dar u nanny pereżempju, ġifieri. Imma kemm jista' jkun tagħti daqqatit biex il-mara tiegħi ovvjament ma tistax waħedha titlaħħaq mat-tfal u mad-dar, ġifieri kemm jista' jkun ngħid kemm jista' jkun kemm ikolli ħin u xejn. Il-ġenituri li jaħdmu jagħmlu parti kbira mit-total ta' ħaddiema professjonali f'Malta illum. F'aktar minn 50% ta' familji f'Malta, iż-żewġ ġenituri qed jaħdmu llum. Aktar ommijiet bit-tfal żgħar mill-età ta' 17-il sena huma impjegati full-time. Kim, can you tell us how you manage with such a busy career and also a young family like this? Well, I try and do my best. I'm not sure I win with either thing, but we do our best to make sure that we spend enough time with these 3 monkeys and also spend enough time at work learning what I need to do to... You're working full-time at Mater Dei? Yes, I work full-time at Mater Dei. Currently I'm on maternity leave, so I have a bit more time to spend at home, but before I was working 6 days a week. And what does your job involve? It's very intense, isn't it? Yes, no, it can be intense. Obviously, it's important because I work in surgery as well, that you're there for the patients both before the operation and after the operation, and involves lots of clinics, obviously theatre, and there's also the general ward work, making sure that everyone's okay and recovering well. Sa kif tibda forsi x-xogħol terġa' l-mara fi ftit xhur oħra, nerġa' naqbdu r-ritmu ta' xagħat jiġi għajna, insomma jiġi d-dar, jieħu ħsieb it-tfal, għax diffiċli li jkollok l-om u l-missier jaħdmu, diffiċli ħafna ssib bilanċ fejn tista' taqta' biżejjed ħin mal-familja u tkompli bil-karriera tiegħek. Il-mara tiegħi tabiba kif għattin tixtieq tkompli tistudja, ssir konsulent. Ovvjament xogħol ta' tabib jew tabiba hija impenjattiva ħafna. Mhijiex 24-hour profession, hija profession fejn tibqa' taħdem, tibqa' tistinka, tibqa' tistudja, ġifieri għandha l-eżamijiet ġejjin, ġifieri nisperaw nsibu bilanċ issa meta tibda tmur
terġa' taħdem ftit xhur oħra. Kim, you originated in New Zealand and then went to the UK to carry on studying. How did your career progress to working as a surgeon? So that's right. I'm from New Zealand originally, and then I moved from New Zealand to go to Newcastle Medical School in the UK, where I graduated as a doctor. Since then, I did my start of my training in the UK, and I started on the path to become a surgeon. I've since transferred my training from the UK to Mater Dei. Diversi studji u stħarriġ sabu li l-ġenituri li jaħdmu jħossu li qed jifallu id-dar u l-post tax-xogħol. Ħafna ġenituri jħossu li għandhom bżonn jagħmlu sagrifiċċji fil-karriera tagħhom għal uliedhom u li l-karriera tagħhom qed tbati minħabba li huma ġenituri. What do you believe are the challenges for yourself when you need to go back to work after your maternity leave? I think the biggest challenge for me will be, first of all, leaving the kids now. I think that's always hard because it's especially difficult because when they want you, they tell you that they want you and they don't want you to leave, and then they get upset. And it's that moment when you walk out the door when they're upset and crying, and then you think, oh, well, I have to go, but I don't want to because I know that they're upset. And I know that in 15 minutes they'll be fine, but it's just the fact that it really tugs at your heartstrings when they're crying for you and you are leaving them. Ħafna ġenituri preferu li jieħdu ħsieb lil uliedhom jekk ikunu morda. Il-maġġoranza ta' ġenituri jixtiequ jkunu id-dar ma' uliedhom wara l-iskola. Jidher ċar li ħafna ġenituri jippreferu li jsibu il-bilanċ bejn ir-responsabilità tax-xogħol u tal-familja. Hija l-aktar ħaġa ovvja li ħafna ġenituri jridu u jeħtieġu. Dawk li jimpjegaw lin-nies qed jagħtu lill-ġenituri li jaħdmu biżżejjed ħin biex jibqgħu id-dar meta jkollhom il-bżonnijiet tal-familja? Well, I think there are many challenges, but I think they're the same anywhere you go. So specifically, I find the hardest thing is having enough time, and by that I mean having enough time to spend with the kids, so you feel like you're actually there and a part of their lives. And also trying to get them to lots of different activities, so after school clubs, sports clubs, etc. And obviously a lot of those had been cancelled because of COVID, but now they're starting up again. So it's just making sure, I mean, you have to be really on the ball as to where everyone needs to be at what times, etc. So you spend a lot of time looking at the clock to make sure you get there on time. It's like juggling. Yes, exactly. Yeah. Jiena għattajt ħafna żmien l-Ingilterra, mort l-Ingilterra fi 2002 u għattajt 17 sena l-Ingilterra, ħdimt 16 sptar hemmhekk sakemm ġejt Malta jisu xi sentej ilu. Hemmhekk sfortunatament kif kienet is-sistema li kont naħdem stari differenti, kont naħdem ħafna postijiet differenti fl-Ingilterra. Il-mara tiegħi tqajt magħha fil-fatt l-Ingilterra wkoll. Konna naħdmu York, kienet tabiba u tqajna hemmhekk u dak iż-żmien jiġifieri kienet fl-istess star fejn kont naħdem jien u żviluppajna relazzjoni hemmhekk u minn dak iż-żmien, ovvjament għajna flimkien, dan kien jisu 2012. Mbagħad iżżewwiġna 2015 u Caroline twildet 2016. Nal-verità kemm u kemm jien nħobbu tfal ħafna. Ma pjanajniex li konna tliet tfal, imma tliet għal-jum nħobbuhom ħafna u jagħtuna pjaċir immens. Bħala familja maqodin ħafna u nħobbu naqtaw il-ħin flimkien mat-tfal, mal-familja u kuntent ħafna li għandna tliet tfal. Mr Pace, il-mara tiegħek hija minn New Zealand. Kif tħoss li integrat bil-ħajja u Malta u ħafna foreigners illum li huma miż-żewġin Maltin? Pożittiv għal Malta hija li compared ma' bempju 20 sena ilu għandna ħafna nies minn pajjiż differenti. U għandna soċjetà, kulturi differenti. Issa meta ġiet il-mara għaw Malta, ovvjament kien naqra culture shock, xorta affarijiet ma kunx imdorrija.
tarawhom kif insuqu pereżempju li mhux kif jisuqu l-Ingilterra u New Zealand. U hi vegetarian u kol tip ta' ikel li għandna hawn Malta pereżempju huwa bbażat ħafna fuq il-ħut u l-laħam li ma tikolx. U xi kultant isibu diffiċli meta nħorġu niklu biex insibu l-ikel għaddat għalina. Imma bħala lingwa pereżempju titgħallem il-Malti qiegħda l-mara, sabitha naqra diffiċli għall-ewwel biex tikkomunika ovvjament. Missa li taf naqra Malti tista' kollha naqra conversations u tifhem ħafna li kun qed ngħid jien qed nitkellem. Tista' tagħmel naqra conversations ukoll man-nies bil-Malti. Imma overall bil-mod il-mod sabitha pożittiva li qed tintegra ruħha fis-soċjetà Malta. U qed tu pjaċir jiġifieri li għal-volja kif meta kollok xi differenti dejjem għall-ewwel tkun naqra xokk. Mi qed bil-mod il-mod qed tidra tu pjaċir u tintegra sew fil-ħajja ta' kuljum hawn Malta. So I'm vegetarian, so I find it sometimes difficult to find enough to eat, particularly when we go out here. But the kids, I've made sure they are not. And for me, it was a very personal decision to be vegetarian. So that was, and I want them to be able to make that choice when they're old enough to understand what it is. So they eat meat and fish. Caroline particularly likes salmon. And Daniel likes rabbit, so he's very Maltese. How do you plan out their meals to ensure that they're having healthy food? Well, I think it involves, when you go to the supermarket, having an idea of what you're going to cook or what meals you're planning for the week, and that certainly helps so that not only do you not waste food by buying too much, but also you make sure you get the ingredients for what you need. So I'm lucky that my two love fruit and vegetables, particularly strawberries and carrots, so we eat a lot of those. So I think it's important that you start off on the right foot, so when they start eating food that you start giving them fresh fruit and vegetables, and I found it better if they were able to eat it themselves, so instead of making them mash etc, give them a carrot and they would eat it like that as opposed to forcing them to eat something. Xi ħaġa li timmissja minn dik il-ħajja li kellek li kellkom flimkien qabel ma ġew it-tfal. Iva, l-insifru. Mela aħna kemm u jien nħobbu nsifru ħafna. Fil-fatt morna ħafna pajjiż differenti, anki sa South America, morna l-Peru, morna l-China, mort New Zealand ukoll. Meta ma jkollokx tfal, ħafna iktar faċli biex issifer. L-għonet m'għandekx l-affarijiet tiġġor għat-tfal. Meta tkun pajjiż ċertu postijiet ma tistax tmur, ċertu ħinijiet ma tistax tmur, ċertu partijiet ma jħallukx titħol bit-tfal. Ħafna iktar diffiċli loġistikament li ssifer bit-tfal. Ġifieri minn do kellna tfal ftit sifirna. Forsi morna Sqallija, Għawdex, imma bħala pajjiż eżoċitu, pereżempju, fej mor xi avventura kif kont mor nagħmlu qabel, m'għandniex il-ħin, m'għandniex il-logistics biex nagħmluha. Dik xi ħaġa li we miss a lot. Dal-aħħar fil-fatt tellajt kellna kaxex bil-souvenirs ġibna minn dal-pajjiżi li dorna fil-passat. U konna reminiscing fuq dal-pajjiżi li dorna u li żorna jien kienu jien. U dik li għadna kemm nixtiequ xtaqna nsifru iktar, imma sfortunatament dik hija xi ħaġa ma nistax nagħmlu daqstant issa dal-aħħar. Xi sfidi kellkom waqt il-pandemija? Il-pandemija sfortunatament affettwat il-ħajja ta' kulħadd. Sfortunatament kien hemm min affettwatu ħażin, kien marit, sfortunatament ukoll kellna nies li mietu biha. Affettwat l-integru tas-soċjetà, jiġifieri il-bniedem magħmul biex jissoċjalizza. U dik meta taffettwak fis-sens li ma tistax titqa' ma' ħbieb, ma tistax titqa' mal-familja, ma tistax toħroġ tiekol, taffettwa l-fabbrika tas-soċjetà. Għax inti, pereżempju jiena ftit stajt imur nara l-mama papa tiegħi, għax mama papa tiegħi huma vulnerabbli, ma stajtx imur narahom. Speċi minn qabel ma kienu vaccinated. U bħala ir-rutina ta' kuljum ukoll ġiet affettwata fl-affarijiet li nagħmlu. Nibda mix-xogħol, kif il-kontatt mal-pazjenti,
U sa the day-to-day activities li nagħmlu, jew ma stajniex nagħmlu. Jiġifieri overall affettwata ħażina f'kull sens, imma issa qed nara l-positivity li nisperaw li bil-vaccinations forsi jekk Alla jrid numri naħseb jibdew jonqsu. Dil-varjant li għandna jidher li avolja huwa contagious, mhux daqshekk deadly u ma jfettwax il-bniedem daqshekk kif kienu il-mutations oħrajn. U nispera li dis-sena li nelbu folja forsi nibdew ngħixu iktar ħajja kif konna ngħixu qabel. What's your advice as a mother and a doctor to ensure that children have a healthy lifestyle? Well, I think you have to start young, and I think my advice would be that you need to get them out and you need to get them involved. I think there is a big reliance on technology these days, such as iPads and phones, etc. And I think that making the kids go outside and enjoy the environment is helpful, and it also teaches them simple things such as how to enjoy life, etc. And I think if you start young, and then they will grow up like that because that's what they know. Grazzi li qed tissegwu il-programm illum. Passoltu jekk għandkom xi kummenti ibatuhom fuq in-numru li jidher fuq l-iskrin. Illum kont ma' Mr Alistair Pace u l-marra tiegħu Dr Kim Pace. Sa ngħaddu għal ftit riklami, wara riklami nerġgħu nkunu magħkom.